Hallo, herzlich willkommen bei Tipps und Tricks der Woche. Ich hoffe, es geht euch gut. In einer der vorigen Folgen haben wir uns ja damit beschäftigt, wie es ausschaut mit dem Occupied Level, dem Unoccupied Level und dem Neighboring Controller. Nun wollen wir das Ganze ein bisschen erweitern. Und zwar soll dieser Neighboring Controller nur in der Nacht funktionieren. Untertags soll das ganz normal funktionieren. Also in unserem Beispiel, wir haben einen Office und wir haben einen Gang, einen Korridor. Untertags soll der Gang ganz normal dimmen, wenn wer durchgeht und so weiter. In der Nacht soll aber, wenn das Office belegt ist, der Gang auf 20% Dimmlevel gehen. Wie wir das machen, zeige ich euch jetzt. Und nun wünsche ich euch viel Spaß. First, I have scanned the DALI channel and then I have assigned the lamps to the office and the corridor. Also, I have configured the CLCs and the button modules. Of course, I've also placed the lamp into groups. The CLC of the office I have configured to be manual on, auto off. And then the usual settings. For the corridor I used regulator auto. The trick is done in the local connections. I have two of them, the daylight settings and the night settings. To make the whole stuff work, we need two user settings. The first is a binary corridor automatic, which indicates if the corridor should go on if the office is on or not. The second is an analog value identifying the minimum settings of the light in the corridor. Let's have a look at the math formulas. This formula is only triggered if corridor active is changing, so when the whole stuff goes from the night mode into the day mode. So when we are on the day mode, the occupied level should be the maximum, 100%, and the unoccupied level of the corridor should be whatever we have configured, so let's assume 20%. But the whole stuff is only triggered if corridor active is true, day mode. It works different if we are in night mode. In this case, we let two values trigger the calculation. This means if the occupied level of the office is changing or if we switch from day mode to night mode. Here we are setting the occupied and the unoccupied level of the corridor to the minimum, let's assume 20%, but only if the office is occupied. If not, we set the occupied and the unoccupied level of the corridor to 0. Of course, I have created a little visu to show you the whole stuff. We are here on the day mode and the occupied level of the corridor is 100% and the unoccupied level is 20%. Let's change to the night modus. Of course, a scheduler will do that. As the office is unoccupied, the occupied and the unoccupied level of the corridor is 0. Let's go into the office. And now the dim level of the corridor, occupied and unoccupied, is set to
20%. Ich hoffe, dass auch diesmal wieder interessante Informationen für euch dabei waren. Wenn ihr keine Folge mehr versäumen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Wenn ihr selbst einen Tipp oder Trick der Woche habt, dann schreibt ihn doch in die Kommentare. Und nun wünsche ich euch noch eine angenehme Woche. Bleibt gesund.